But now we are already on time to turn to our final discussion for our whole seminar, for all day today. And actually, idea of this event originally was to make an inventory of different studies of Dutch-Russian contacts in architecture, town planning, fortification, map producing, to visual connections between the Netherlands and Russia. And in this small conference, I thought that we can elaborate plan for bigger conference in Russia next year. But because of Corona crisis, it's pandemic, it's nearly, I think, impossible to organize very big conference. And I'm very curious what other speakers and other participants of this conference today think how we need to develop our research on Dutch-Russian connections, Dutch encounters in architecture and town planning. Please, let's start discussion and exchange ideas. What will be nice way to do this? First of all, I got a message from Herman Bergijk. He advised to make a publication from this day. This is his idea, but I'm very curious what you would like to suggest. Ну, давайте, может быть, я начну разговор, если это возможно. Публикация, это было бы великолепно. Насколько нужно быстро собраться с мыслями и дописать, и опубликовать, в каком виде, в электронном или в бумажном, это все будет тоже важно знать, потому что от этого зависит количество иллюстраций. Вот, раз. Насчет пандемии, я надеюсь все-таки, что, может быть, будет возможность встретиться офлайн, но если такой возможности не будет, то, в принципе, следующая осень, следующий ноябрь, месяц, когда все сидят дома, никто не собирается никуда уезжать, можно было бы организовать очередную семинар, конференцию. Я думаю, что это было бы хорошо. Да, спасибо. Да, я хочу поддержать. Слышно меня? Да, да, да. Да, я хочу поддержать идею, обе идеи и о публикации. Мне кажется, это бы было полезно и было бы хорошим стимулом продолжать. И о продолжении таких семинаров, о проведении еще одного. Будем надеяться, что все закончится через год, и мы сможем встретиться лично. С более расширенным кругом участников, я думаю, что это очень интересно и перспективно. Есть о чем поговорить. Да. Вот у меня как раз, когда я сам писал кандидатскую диссертацию про российско-нидерландские архитектурные связи 1-3 20 века в Урало-Сибирском регионе, я как раз столкнулся, что вот если брать предысторию, то мне надо было брать просто с 17 века. То есть это такой долгая линия взаимного интереса, взаимного обогащения и таких вот плодотворных контактов, чтобы понять, что то, что случилось в 20 веке, оно как бы имело предпосылки, и вот этот вот продолжительные, длительные процессы в истории, они, кстати, очень интересно, как они вот архитектурно и градостроительно выражаются, и это наследие, которое сейчас тоже как бы необходимо сохранить и найти, выявить и изучать. Да, короткую ремарку, потому что действительно это долгая история контактов взаимных, и в ней, в этой истории, как мы вот увидели, благодаря сегодняшнему семинару, очень много малоизвестного, неизученного, того, к чему стоит обращаться, и я думаю, это будет плодотворно и интересно для всех. Спасибо.
Да, безусловно, хочу поддержать идею продолжения таких встреч, потому как тема взаимоотношений Нидерландов и России абсолютно неисчерпаема для всех исследователей. И подобные, именно вот такая тематическая конференция, ну или семинар, она, безусловно, должна продолжаться в будущем. Вот. Но лично меня, как представителя молодежи, не пугает встречи онлайн. Вот. По моим ощущениям, они в эмоциональном даже плане ничуть не уступают офлайн встречам. Конечно, офлайн мероприятие, реальная встреча вживую, она намного интереснее. Вот. Но даже если вдруг историческая ситуация нас поставит в какой-то вот такой же контекст, в каком мы сейчас пребываем, я думаю, что ничто не помешает нам встретиться и посредством интернет. Главное, чтобы это мероприятие жило в дальнейшем. Я думаю, что у него большое будущее. Иван, спасибо вам огромное за ваше мужество. Вот, и за то, что вы нас всех собрали сегодня, потому что это было очень, это было просто замечательно. Это были совершенно искренние эмоции, это было множество новых знаний, множество новой информации. Это очень нужное мероприятие, особенно в такое сложное время, когда все контакты, ну, по сути, ограничены, да, а мы как бы, получается, разорвали этот порочный круг, такой скажем, замкнутость этого круга, в котором мы пребываем. Вот, поэтому, в общем, надеюсь на встречу и онлайн, и офлайн. В офлайн, конечно, в большей степени. Спасибо еще раз. Пожалуйста, спасибо большое. Конечно, я тоже вот согласен с тем, что онлайн-формат, он позволил нам пригласить большее количество участников из разных городов России. И я вообще-то приглашал даже еще из Орска, из Магнитогорска, из Кемерово коллег, но они все почему-то, для них вот формат международный очень показался им страшным и таким вот серьезным. Но я думаю, что вот как раз мы все время концентрируемся все-таки вот на Петербург и Москву, а надо как бы вовлекать как раз регионы России, потому что там очень много интересного. Вот, я безумно рад, что нам удалось пригласить двух коллег из Челябинска. Может, Евгения, вы что-нибудь скажете? У вас уже, наверное, очень поздно, конечно, но... Нет, у нас еще не так поздно, у нас разница всего 4 часа. Несомненно, я поддерживаю проведение большой конференции в России или онлайн, как сегодня. Это дает возможность общаться с коллегами. И я тоже не вижу проблемы, что это онлайн, а не офлайн. Услышать очень многих и горячо поддерживаю. Благодарю, Иван, вас и организаторов. Ну и, конечно, публикация бы не помешала тоже. Спасибо. Maybe some of our Dutch colleagues also would have suggestions or comments. Well, Ivan, you know what I really appreciated is this putting together a conference where you have the 17th century and 18th century compared with modern times. And you see that the way that these two countries influenced each other is, of course, totally different, but it's nice to have this contrast. I really enjoyed the lectures this morning, although they are totally out of the field of my expertise. Yeah, I think it's interesting. Yes, actually,
want to thank all these speakers because my teacher of philosophy, Alexei Sergeyevich Razumovsky, sometime he was a Soviet philosopher, but he said that we as a scientists in Soviet Union, we have a privilege to satisfy our curiosity by using the governmental means. Удовлетворяем собственное любопытство за государственный счет. And I think that this day was just example of how we can benefit from the different chronological periods and knowledge of different perspectives. And I think I enjoyed it very much. It was for me also a lot of discoveries. It was very nice to hear. It's all about science. It's also hedonistic part of it and make its life better even in such a difficult situation as a corona crisis. And actually, I'm very happy that Pavel Vitalyevich Kuzmin joined our meeting. He is the senior advisor of Embassy of the Kingdom of the Netherlands, Department of Culture, Science and Education. And actually, I have an honor from our dean to thank Pavel because he supported collaboration of our faculty with Russia already for 20 years. And we are really appreciate, Pavel, your help during such a long period. You are always helping our teachers and professors to when we are going to Russia, and also Russian people coming to the Netherlands. You're always helping with contacts. And also for this conference, I got a lot of very useful information and contacts of experts from you. Thank you. Ivan, thank you very much. Thank you very much for saying this. I think you are extremely tired because you were moderating this very long day. I'm not sure you had lunch, but I actually could join for a couple of minutes before, well, I'm happy to attend the ending, but I very much hope that you could arrange the promised recording so that everyone could see the conference and listen to the presentations at their own convenience. But thank you very much. And it is, and I thank you very much, all the speakers. Thank you very much. Okay. Then maybe someone have last suggestions, remarks, and first of all, I also very much would like to thank our interpreters for this day. It's Elena Theis, and now I'm really very tired because I forget such a beautiful name. Maybe you can say us your name, and I think that it was very difficult for you to translate such a lot of information, but we really appreciate your help. Elena? Okay. Maria, can't you say something? Yeah, it's Asil, the second name of our interpreter today. Please, Nicholas, say. Yeah, I'm not sure. Just to thank everybody for organizing this. I mean, it does seem to me that this method of meeting has quite a lot to be said for it. I have just been, probably others of you were as well, at the ASIS conference.
And one thing that was clear doing it virtually was that it seemed to me there were far more people attending each of these papers. In particular, there were far more Russian participants, and I think that's because of the complexities of traveling from far parts of Russia to the United States. And it's flexible in time, really. You don't feel that you have to fill 2 days, but you can do events broken up a bit more and according to what you feel needs to be done next. So I mean, it would of course be lovely to me, so I was looking forward originally to going and meeting everybody. But it does seem to me that this format actually has quite a lot of advantages, and that, you know, while we're all shut down, we might as well, at least for the moment, continue to use this in the flexible kind of way that it can be used. Perhaps just if you want to, you know, to ask 1 or 2 more people to do talks, you know, we could meet together to listen to a couple of talks. It just opens up lots of different ways of doing these things. Okay, thank you very much, Nicholas. And actually, my final thank goes today to Margot Holst. Margot, please show your face. And she is someone who is making this our very beautiful website, and she helps me the whole day today, and I really appreciate your help in making. And I think that the website it's very beautiful, and it's nice also. We will try to connect it. Now you can see the thesis for the conference, but we will try to make a recording of today available on website as well, that people can listen it after the conference. Margot, maybe you can say something. Yeah, thank you. Thank you, Ivan. Well, I must be honest, I'm a student here at the TU Delft, and I'm completely not involved with Russian, Dutch architecture or involvement, but it was very inspiring for me as well to be able to see everything today. And yes, I will make sure that all the recordings of all the different presentations will be online, so everything can be watched back. Yeah, so thank you. Thank you very much, Margot. I even have a present for you. Oh, that's so cute. Thank you. Ooh, I think I already know what it is. Let's see, we have this chocolate shop in Delft, which is quite famous for his ice cream, actually, because they make ice cream in the summer, and then there's a line of, I think, around the whole canal for people waiting to get an ice cream there. So I think some nice chocolates from the place. Thank you very much. Thank you very much, Margot. And I, again, would like to thank all the speakers, and I hope that this, actually, my maybe last remark will be that it's the Russian-Dutch contacts in architecture and town planning are not only interesting as a historical subject, but it also has a very important consequence on nowadays architecture. I have a lot of colleagues who are Dutch architects who are working nowadays in Russia. And for instance, Eric Egihard, one time he proudly said me that was never appreciated in the Netherlands. I never have a possibility to meet our prime minister here in the Netherlands, but when I came to Russia, Mr. Putin invited me to have a meeting. And also, if you look at the career of star architects, then second very interesting Dutch person, Geert Othuis, also he was always in shadow of his very famous father. But Geert Othuis, he was also a teacher here at the
Faculty of Architecture in Delft, and he was the teacher who brought Rem Koolhaas and Zaha Hadid to Moscow to study Leonidov and to study Melnikov and to study Russian constructivism. And then, because of influence of Gerrit Outhaus, we have a world famous star architect Rem Koolhaas. And I think this inspiration of mutual thinking in architecture could be very fruitful also for architectural practice of today. And I think that this, we are not have a part of about 21st century, but this is a really living subject, which is nowadays happen as well. And it's not only till Novy Urengoy, where Erik Gerard built his buildings, and he's really very proud about the quality of construction there. It means that it's still continues in the 21st century. Okay, then I think that we are nearly at the final point of to stop our day today, and I'm really very happy and pleased to see and hear all you, and I wish you to have a good health, because I think it's something which we really experience this year. Okay. Thank you much. Right. Thank you. Bye-bye. Thank you very much. До свидания. Bye. Bye. До свидания. Bye. Спасибо всем, до свидания. Спасибо.